Yes, good evening everyone. So last class naga we had seen some more tags in this case. So today's class we are concentrating on few more tags in this very important tags. That is four tags is what we are concentrating in the today's class. Yes, good evening everyone. So last class naga we had seen some tags like user interface tags. Today also we are concentrating on four important tags in this case. So to start with, we'll create the new website. So select C# empty website, give the name of the class as class 4. Class 4. Okay, so on the class 4, go to Solution Explorer. Just check, it'll actually message bandirtada created project successfully antele. So you can add one new web page. Control-Shift-A. I'll give the name of the form as say some class 4.aspx. Okay, so the next next tag that we are seeing is called as ASP : drop down list ante where D, D, L are capital in this case. Two attributes, run at server, compulsory attributes in this case. Run at server ID is equal to say DDL. I'll give it for country. Now the question is close up the tag, and it should have a separate closing tag, which is very important in this case. So why do we need this drop down list tag is the question in this. See, I told you in the yesterday's class we discussed about the radio button anta tag na use madidvi. So a radio button tag naga I told you whenever we want to have a multiple options among which user can select any one of those, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್, ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 27-28 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So andra that means I need to have 28 radio buttons on the web page. Now imagine all the districts of India in this case. India olag ಎಷ್ಟು districts ಅವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. One district one state naga we have 28 states we have. In that case ಅಲ್ಲಿ number of districts ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. You can imagine so many radio buttons displayed on the web page. ಬರೀ radio buttons ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ in this case. So as I told you, drop down list is just an alternate for the radio buttons in a better way. Yadaka better way naga here it will give you a choice where multiple options torustini. You can select only one option from the given choice in this. So adar salvaga we have a separate open tag and a close tag for the drop down list, and inside this we can have ಸಬ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗಿವ್ ದ select option in this case. Like on text ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐಲ್ ಸೇ select country ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ state. Simple. We'll go for DDL state.
So I have those options now. Next, I'll have a one more ASP colon list item. Inside this, start displaying the names of the states in this case. And one more list. Every state must have a separate list item in this case. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕೀಪ್ ಸಮ್ 4-5 ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Then we can give the name of the states. And one more Punjab. Okay, just 1 minute, I have a call I have to take. This case, say a list item on the tag use ಮಾಡ್ರಿ. Inside that you give all the names of the states in this case, and it will display me the message in this. Save the application, run this now. So click on OK. Okay, so now you can see here on the top left corner states antada. Click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will show all the list of states in this case, and you can select any one of the given choice. Like I can select only one option from the given choice in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ even if you add all 28 or 29 states whatever you have in India, it will be shown in one particular line in this. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು restriction ಇಲ್ಲ. You can add as many as items you want, but make sure that each and every item should be placed separately in a list item tag in this case. One point. Second point is, always remember the first tag that you give must have select state ante one label kodbeku. So select state is select state or select country, whatever the drop down list you want to have, adanna ನೀವು mention ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ you keep the first tag in this case. Second most important thing is, always remember the list options whatever you give must be in alphabetical order. It is a good programming style. Compulsory illa, it is a good programming style that ಯಾವುದೇ ಒಂದು list of options ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ make sure it should be always in the alphabetical order in this case. So let us arrange them. A B C D E F G comes first, H I J K L, K Karnataka, K A is second letter, K L M N O P Q R, P comes next, and then T. So arrange them in alphabetical order, which is very good programming style in this case. Save this, refresh the web page. So you have the list of states arranged in alphabetical order in this. Now coming to the next. ಈಗ I know that maximum of my students who register to my website are from Karnataka. But problem is, every time each student has to go there, select the state. So that means there are 2 clicks. Like first click is when the page gets loaded. First is select state. So I'll make first click and then click on Karnataka. There are 2 clicks. Remember, a best user interface design is the one where you have less number of clicks. So adaka I already know that maximum of my students are from Karnataka. I want Karnataka to be selected by default in this. For that reason, illi Karnataka antano list item enada alli hogi you have one attribute here called as selected. Selected equal to true. So when you set selected equal to true, save this. First it is showing state select. Let me refresh it, and now you can see Karnataka is selected by default. So the user need not click on that to select the state. So 2 clicks from Karnataka students has been saved from each student. In nam class naga we have a strength of some 15 I guess.
say we have a strength of 14. So 14 members irodrinda, so you can see there are 28 clicks that have been already saved in this case. So hingagi this is very important when you are designing the front end in this. Second point. Now let me refresh. Okay, now we have decided that we will not take any students from Kerala, or I know that we don't want any Punjabi students in our class in this case. So adaka Punjab should not be allowed. It should be displayed, but it should not be allowed to be selected in this. So ಆ type ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. You want to display but should not be selected. Then we use a one more attribute in this, that is enabled. Enabled equal to false and set ಮಾಡ್ರಿ. Refresh the web page. So I have not deleted that. The tag is there, but that tag will be hidden when you execute on the web page in this case. So that the tag is still existing. I have not deleted the tag. The tag is there, but the user cannot see that particular tag when he executes in this case. So screen is visible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me just try once again. Okay, so that is a property that we have, that is enabled. So when we set enabled equal to false, the tag will be there, but the user cannot see that particular tag. So e type attribute use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can hide the particular tag in this case. Next, each and every state has got a unique code. Like ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, apart from the name we give numbers or names to those states in this case. Like example, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ KA, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇರಳ KL ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಗೋವಾ ಅಂದ್ರೆ GA ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೋಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So value bandaga I'll give GA. Again for this value equal to KA, and for Kerala the value is equal to KL, and for Punjab value is equal to, it's PJ I think, and value for Telangana is TS. So now the user has a two choice in this case. Our database naga ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ when this tag, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, say I'll refresh the web page. So I've refreshed the web page, and here if I select some state name, click on submit, when it goes to the server can decide whether he wants to store Kerala or KL. Both the choices given to the user in this case. So if the user wants to store the state name by its code, he will select value property. If he wants to select the name of the text, name of the state, then he will go for KL text property in this. So ಎರಡು property use ಮಾಡಿಕೊಂಡು either he can select the value or he can select the text in this case. So that is the third property that we have for the list item. And the last one more attribute we have here is the text. ಇಲ್ಲಿ text ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ there are two methods. Either you can give the text between the two tags, or you can give the text property and mention ಮಾಡಿ. Here you can give the name of the text in this. So either display it in between those two tags, ಅಥವಾ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can display the text that you want to display it on the web page in this case. So ಇಲ್ಲಿ you can see ಗೋವಾ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. The difference is for Karnataka I have given the tag between the
text tags, I mean the text between the tags in this case. Adre Goa salvaga I am using the text ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ using the tag in this case. So ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ we can make use of the drop down list on the web page. Of course ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದು label tag ನಾಗ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, all the properties are available here, but sometimes we don't want the user to use this particular option. That time we have a property called as enabled and set this to false. So ಯಾವಾಗ ನಾ enabled equal to false ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, refresh the web page, you can see the tag is disabled. You click on it, there is no use. So if you click on it, it will not show anything on the, I mean you cannot select any options from the given choice in this case. So ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಈ enabled ಅಂತನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಗೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ make use of the visible property. So visible is equal to set this to false, then the whole tag will disappear from the web page. So ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ all the tags whatever was explained for the text box ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ASP.NET in this case. Now this is all the static part of the tag in this case. Static part ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ I have set the enable property, I have set the visible property, I have set the text, I have set the enabled property, value property, selected, everything is given in the web page. Sir, what if I want to add one more item inside the drop down list? ನೀವು statically add ಮಾಡಬಹುದು, but there is another option where you can perform some dynamic operations for this particular tag in this case. So for that we need some additional things in this case. Like example, ನನಗೇನಂತಂದ್ರೆ I need one text box. ಆ text box ನಾಗ ಒಂದು state name enter ಮಾಡ್ತೀನಿ and click on button. That state name should get added inside the list box. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ I need to have the operation. So for that let me add ASP:text box, run at property server, id is equal to set txt state close. Compulsory ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ I'll give required. Then I will have a ASP:button, run at property some server, and then id equal to btn save and give a text property. I'll call it as add to list. Okay, so I have used one text box. Allina idrolaga we had done this in the example of label, text box and button. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್, click on a button, it should add that inside the drop down list in this case. How do we do that? Say I have taken a text box, I have taken a button, go to the design part. In the design part you have a button in this case, adr ಮೇಲೆ double click ಮಾಡ್ರಿ, or you can just select that particular button and click on enter. Automatically function will be generated in this case. Now what I want is I want the value of the text box to be added inside the drop down list. So first we will start with the drop down list. TDL state dot, there is one attribute called as items. So items ಅಂತ ಒಂದು attribute ಬರ್ತದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನವ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಆಡ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಆಡ್ ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್.
ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ txt state dot text. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಅರೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ದು .aspx.cs ಪೇಜ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ drop down list in this case. So save this, refresh the web page. I think I have set the visible property. I have to remove those properties in this case, like visible and disabled I have to remove for the drop down list. Enabled and visible will remove it. Save and refresh. So now you can see all the 3 tags are available. So we have these many states. Let me add one more state now, say Tamil Nadu, and click on add to list. So click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ click here and you can see Tamil Nadu is added inside the drop down list in this. But remember, whatever the states you can see above, they are all permanent states. Tamil Nadu is a temporary state. Temporary state ಅಂತಂದ್ರೆ next time when I run the application again, you will not see the Tamil Nadu. Okay, because that was added dynamically, and dynamically add ಮಾಡಿರುವಂಥ value will be accessible till the execution closes in this. Once the execution close ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ again if you get that, you cannot get that particular value in this case. So it's all temporary values that is added to the drop down list in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು built in function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ called as add. ಈ add function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can add an item inside the drop down list in this case. ಸರ್ ಈಗ add ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Can we delete an item from the drop down list in the same way? The answer is yes. For that also we have a function in this case. So ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ one more button. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಟನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ one more button, ASP button run at property server id is equal to, I'll say btn delete. Value I will give the text part I will give delete. So I go to the design part. I have a function here. One select, click on enter, the function will automatically generate, and inside this same way ddl state dot, of course items again, dot delete ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have 2 functions in this. One is remove and second is remove at. Okay, so let's not bother about the remove at for the time being. First we will concentrate on remove function. So remove function ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, the name you have to give. So what I will do is I'll take the name from the txt state.text. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the remove function will delete that particular state from the drop down list in this. So save this application, refresh the web page. I'll get one more button beside that called as delete. Now let me delete Tamil Nadu. You can see there is no Tamil Nadu because ಅದು already na refresh madini. So whatever the data was temporarily added, that got deleted in this. Now let me delete the Goa state in this, GOA, and click on delete. So I clicked on delete. Now you can see the Goa is still there. The reason is you can never delete the permanently added values. So ಈ remove ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್ ಪೇಜ್. So whatever the state names you have entered here in the list box, you cannot delete those
options, delete those list items here. Sir, remove function ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? It will delete only temporarily added names in this case. So let me add the Tamil Nadu again and click on add to list. Now you can see Tamil Nadu is there in the list. Let me remove the Tamil Nadu now and go here. You can see Tamil Nadu is deleted in this. So ee reetiyolaga you can delete the particular state, that is dynamically added state can be deleted using the remove function in this case. A very simple method in this. Ega before going to the remove at function, what I want is ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I should know what is the position of that particular state. Position in the sense ಆ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ at which level or which order that particular list item is enabled. ಅದು ನಂಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ let me again have a one more function here. One more button, asp colon button run at property server, id is equal to we'll keep it as btn count ಅಥವಾ btn position. And text equal to position ಅಂತಂದ್ರೆ in simple words it is actually the index number of that particular item in this case. So index number ಅಂತಂದಾಗ first list item whatever I have, it is at the index number 0. So that means illi if you can see coming to the design part from the source here, Goa is select state is at index number 0, Goa at index number 1, Karnataka index 2, Kerala 3, Punjab 4, 5 is Telangana in this case. So don't think that the index number will start from 0. The index numbers will start from 0, not start from 1, it will start from 0 in this case. So save madre. I need one function to be generated for that. Go to design, click on position, click on enter, I'll get a function. That position should be displayed inside the text box. So nange ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, txt state dot text equal to the position should be taken from the drop down list. So ddl state dot ನೀವು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ we give here as selected item. Okay, selected item will tell we need the index number of that, so we go for an option called as selected index. So selected index ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, the index number of that will be put inside the text box in this case. But only point is ಈ selected index will give you a integer value, ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ 4 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 is integer which is converted to string which remains as 4 and that will be put in the text box. Let me save this, refresh the web page. Okay, now I have taken Karnataka, ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Click on this and it is not executing. Let me refresh and execute once again. So let me execute it. Okay, so I'll click on position. Okay, now this is a problem because we have given required property. He is not taking that value. So let me remove that required property now. So where is the text box? I'll remove the required property. illa andre compulsory ಆ text box enter ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I'll remove this. Click on position now. You can see position is 2. 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 is select state, 1 is Goa, 2 is Karnataka. Let me go for Telangana. Click on position. It will give me the position of that is 5. 5 ಅಂತಂದ್ರೆ
index number is 5 in this case. So 4 is actually Punjab, ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗಿದ್ದದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ತೆಲಂಗಾಣ is at 5, so it is showing me the index 5 in this. Now suppose if I add one more item to this, like Tamil Nadu add ಮಾಡಿದ್ವಿ, I'll add Tamil Nadu to the list. It is added here. Let me take Tamil Nadu, click on position, it will give me the position of that also. So ಈ selected index ಅಂತನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will show me or it will give me the index value of that particular list item in this case. Okay, so ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ selected index ಅಂತನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನಂಗೆ selected index ಬೇಡ, ಅದರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, in that case you have selected item dot text. ಸೊ ನೀವು selected item dot text ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು I'll select one item and click on, of course position ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. When I click on that, whatever the text is there, the text gets copied inside the text box in this case. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಮೊದಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ನಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್. ಹೆಂಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ selected item in this case. selected itemನಾಗ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸರ್ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ selected item ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ತೆಲಂಗಾಣ ವಾಸ್ TS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. So it will display me TS on the text box. Okay, it's taking more time. Let me refresh the web page. Refresh mana, it will execute first. Yes, so you can see ಅಲ್ಲಿ output screen naga on the text box it is showing me TS. So yavage whenever you require the value property of that particular state or drop down list item, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ selected item property ಒಳಗೆ we give the value property in this. ಸೊ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅದರ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್. Remove function to delete an item from the drop down list which is dynamically added, and selected index to get the index value of the selected item. Selected item ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆ selected itemನಾಗ we have various options like value, text, enabled, selected ಎಲ್ಲಾನು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So let me keep it back to selected index. ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಐಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಟ್. ರಿಮೂವ್ ಆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. DDL state ಡಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್.
So save this, refresh the web page. Now let me take Kerala and click on delete. Kerala is dynamically statically added, remember this. Now the Kerala is gone. Let me go for Karnataka, delete. Karnataka state is also gone. Telangana, which is Tamil Nadu, which is dynamically added, select it, delete, and you can see Tamil Nadu is also gone. So ಈ remove at ಅಂತ concept use ಮಾಡಿದ್ರೆ first thing you can delete statically added items, dynamically added items, and the delete is based on their index number. In this case index number ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು delete ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so that is a remove at ಅಂತ function which we use to delete in this case. Next, sir, suppose I want to know how many items are there inside the drop down list. I want to count the number of items in this case. Other salvaga we have to have a one more function in this case. So ddl button, ASP colon button, run at property server, id is equal to btn count, and I'll give a text value as count. Save madre. You will get one more function in the design part. Click on that, enter. Now the count ಮಾಡಿ text box na ಬರಬೇಕು. So txt state.text equal to drop down list name dot items ಅಂತ property dot count, and count will return integer value, so convert it into string. Save madre. So what this count will do is it will count the total number of items in the drop down list. Drop down list ನಾಗ ಎಷ್ಟು items ಅವ count ಮಾಡ್ತಾನೆ, count ಮಾಡಿ he will display it on the text box in this case. So let us save this, refresh the web page. Okay, so currently there are these many items in this case. Let us click on count and count again, count. Okay, so click on count, no value change. Okay, let me run it again because maybe new function is generated, so it was not displaying. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. That is the reason why I was not able to view the output in this. Now just click on, ಅಲ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, just click on count. So it is showing me there are total 6 items in this case. And remember, our 6 items naga you can see only 5 because one is disabled. Sir, if I add one dynamic value, will it count that also? Yes. So the item is added. Yes. Click on count and it is showing me the total count in this. So ee reetiyolaga I can count the number of items that are there inside the drop down list in this case. So these are all some of the options that we should know, like add on a function, remove at function. These are 3 functions. And attributes bandaga selected index, selected item, and count. These are the 3 attributes. Attributes anta they are something like variables. So variables which are used defined in the function in this case. So ee reetiyolaga these are all the various operations that you can perform. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೈನಮಿಕಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ASP.NET ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ಹೌ ವಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ASP.NET ಡೇಟಾ ಡೈನಮಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ
drop down list in this case. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸರ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, then how can I use a drop down list, select checkbox in this case? Do we have any alternate for that checkbox? The answer is yes. Instead of having the multiple checkbox like bhalashtu options iddaga where the user wants to select more items, instead of using checkbox you can go for the another attribute or another tag that we have, that is called as list box ante ಹೇಳ್ತೀವಿ. So let me remove this drop down list and I will use asp list box, run at property server id is equal to lst state. You can, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್, just instead of this I will use list box, that's it. Of course ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡ್ರಿ, instead of ddl we make use of lst and nothing changes in this case. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು attribute extra ಬರ್ತದ, that is selection mode. Selection mode is one extra attribute that we have for the list box, and here two options, multiple and single. Suppose ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಾಮು. ಸೇವ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು change the attributes in this case. Attributes ಒಂದಿಷ್ಟು changes ಬರ್ತವೆ because I have changed the tag name from LST state, DDL state ಇಂದ LST ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೋಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ DDL ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ, DDL state. So I have to change the name of those tag names. So I'll just copy paste the tag name. Yes, compile, run the application now. So when it executes on the output only you will get to know the difference in this case. ಅಲ್ಲಿ drop down list ನಾಗ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ, but here he is showing you the multiple items in this. Sir, multiple items select ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? Simple, you just click on control and click how many ever items you want to have in this case. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ drop down list can be converted to list item, and list item has same options what was taught for the drop down list. Like ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, add to list item, Tamilnadu is added in this case. You want to know the position of one particular state, click on that state, click on position, it will tell me the position. You want to count the total number of items, click on count, it will count the number of items. You want to delete an item based on the index number, of course. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I click on delete and you can see the Punjab is deleted in this case. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ I can delete the item in this case. And now I'll go for a count, there are only 2 remaining. Select on this, delete, one more is remaining, count 1. Select this, delete, that is also deleted, click on count, it is showing me 0. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ every operation that is explained for the drop down list applies same to the list box, with only one difference here, and the difference is in case of the drop down list you can select only one item, whereas in case of the
list box, we can select more than one item on the web page in this case. So that is the difference between a drop down list and a list box in this list box tag in this case. Okay, so I hope any doubts in these two tags you can ask. No doubts? Okay, so that's it for today's class. Okay, we'll stop the class here because these are all the tags that we need to know in the ASP.NET. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದು ಈಗ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಅವ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ option in this case. But if you know these kind of designs, or if you know these kind of tags, then it will be easy for you people to understand the next, that is tomorrow's class. That is where we will be creating the form design using all these web pages, web tags in this case. Okay, so even tonight I will send you all the tags with their